Happy evening and welcome to this Vidhai Talks session for CBSE Class 10 children, teachers, parents and well-wishers. In today's class, we are going to discuss a few problems in the exercise and how to frame equations. நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க நம்ம கிட்டனா கான்செப்ட் எல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல, ஆனா என்னால ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியல, எனக்கு வேர்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண தெரியல, எனக்கு வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தா அது ட்விஸ்டடா இருக்கு, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியல. ஸோ ஹவ் ஆர் வி டு ஹேண்டில் ட்விஸ்டட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹவ் ஆர் வி டு ஹேண்டில் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஹவ் ஆர் வி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் அண்ட் சால்வ். சில பேர் சொல்றாங்க, மாஸ்டர் ஐ கேன் சால்வ் by substitution method, I know elimination method, but I don't know to frame equations, I'm not able to convert the equations ன்னு சொல்றாங்க. So at the end of the session you will be happy and for sure you will understand how to frame equation. Shortcuts சொல்லி தர போறேன், how to frame equations ன்றது டெஃபினட்டா சொல்லி தர போறேன். Bear with me a moment. So இன்னைக்கு again we are going to discuss that only. Substitution method na enna, elimination method la enna அப்படினு தெரியறவங்க இந்த வீடியோவை ரீப்ளே பார்க்கறதா இருந்தா you can push forward to the end session wherein I will be saying about framing of equations. இந்த substitution method என்னன்னு தெரியாது, elimination method என்னன்னு தெரியாது, அதுக்கு ஏதாவது ஷார்ட்கட் இருக்கான்றவங்க please continue do watching because I am going to teach that also in a different way what your school might not have explained. அந்த டிஃபரெண்ட் ஃபார்மெட்ல சொல்ல போறேன். ஏற்கனவே தெரியுன்றவங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் ஃபார்மெட்டா இருக்கும், அண்ட் இப்போதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா தெரிஞ்சுக்க போறேன்றவங்களுக்கு டெஃபினட்டா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் ஏற்கனவே நல்ல தரவா தெரியுன்றவங்க குடுன்னு ஸ்பீட் அப் பண்ணி கோ டு த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ அண்ட் தென் யூ கேன் வாட்ச் ஸ்ட்ரெயிட் அவே. அந்த சாப்டர் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல சாப்டர் வைஸ் கொடுத்துருப்பேன், என்னென்ன டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்துருப்போம். உங்களுடைய ஃபேவரட் டைம் ஸ்டாம்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரேமிங் ஈக்குவேஷன்ஸ், வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹவு டு ஃப்ரேம் அப்படின்ற மாதிரி டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கும். அந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிட்டு யூ கேன் வாட்ச் தட் போர்ஷன் அலோன். தட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் ஃபைனலி ஐ வில் பி கிவிங் சம் எக்ஸாம் டிப்ஸ் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ. லீனியர் ஈக்குவேஷன், டூ வேரியபிள்ஸ் இன்னியோட முடிச்சு தள்ள போறோம். ஐ எம் ரெடி சில்ட்ரன், வி வில் கோ வித் த டெக்ஸ்ட் புக். ஹியர் வி கோ. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டாபிக், how are we to solve by substitution method and elimination method. இதுதான் பார்க்க போறோம். எனக்கு புக்கு வேணும், கூடவே என்னோட நோட் வேணும். ஆல் டைம் ஃபேவரட் என்னோட நோட் புக்கை நான் கையில் எடுத்துட்டேன். நோட் புக் இல்லாம எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் போட முடியாது மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல. இதுதான் பெரியவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுத்துருக்கிற விஷயம். ஆனா நோட் புக் இல்லாம போட முடியுமான்னா, சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளால டெஃபினட்டா போட முடியும். கான்ஃபிடென்ட்டா நான் சொல்றேன், சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்ச உடனே நம்மளால போட முடியும். எப்படி அது சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்ச உடனே எப்படி போட முடியும்? மைண்ட்லயே போட முடியும். ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல போட முடியுமா? நிச்சயமா போட முடியும்ன்றதுக்கு இந்த எண்ட் ஆஃப் த எபிசோட்ல இன்னைக்கு நம்மளால பண்ண முடியலனாலும் 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் போர்ட் அண்ட் 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சிபிஎஸ்இ என் கூட சூஸ் பண்ணி டிசம்பர்ல vidhaitalks@gmail.com மெயில் அனுப்புங்க. ரெகுலரா வியூ பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் மெயில் அனுப்புறீங்க. சில பேர் வந்து ஸ்லோவா போகிறீங்க, நீங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஆப்வியஸ்லி நான் ஏன் ஸ்லோவா போறேன்னா, ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்னு இருப்பாங்க. அதாவது ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்னா பிக்கப் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ டைம் எடுக்கிறவங்க, அவங்களுக்காக நம்ம ஸ்லோவா போறோம். பட் நீங்க வந்து ஸ்பீட் அப் பண்ணிக்கலாம். 1.5 1.25ல ஸ்பீட் பண்ணி பார்க்க முடியும் வீடியோவை. அதனால அது ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது. பட் ஸ்லோவா பண்றவங்களுக்கு ஸ்லோவா போட்டால் அது லாகிங் ஆயிடும்ன்றதுனால ஐ எம் ட்ரைங் டு மேக் இட் as slow as possible. பட் தீஸ் சில்ட்ரன் who are selected for 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து பேசணும்ல, அவங்களுக்கு ஜூம் செஷன்ல ஃப்ரீயா செஷன் நான் எடுப்பேன். அப்போ 1-to-1 கிளாஸஸ் இருக்கும். ஐ வில் நாட் சார்ஜ் எனிதிங். We will have exam question paper, all discussions will happen. Subsequently for this you need to converse with me in vidhaitalks@gmail.com or you have to put your comments here so that எனக்கு அந்த viewer representations எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா தெரியும். போன வீடியோவில் நம்ம பேசும்போது காதல் கோட்டை படத்தை எடுத்து பேசியிருந்தோம். அதில் என்னோட ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்டு வெஸ்டர்ன் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷனில் இருக்க படித்தவர் என் கூட, அவர் ஒன் ஆஃப் த டீச்சராக இருக்காரு. ஹீ டோல்டு மீ, நீங்கள் காதல் கோட்டை படம்லாம் எடுக்கிறீங்க, ரொம்ப ஓல்டாக இருக்குது, அதுலலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பசங்களுக்கு புரியாதுன்னு. மை டியர் சில்ட்ரன், and teachers, faculties, all I would like to say, I'm just taking a movie reference. I'm explaining the movie to sink mathematical concept in it. I'm not justifying the movie. அந்த மூவியை நீங்க மைண்ட்ல வச்சு பார்த்துட்டு அது அந்த காலத்து மூவி இந்த காலத்து மூவின்னு பார்க்காதீங்க. அதுக்கு சோஷியல் டைம் கேப்சூலா நம்ம வீடியோஸ் தனியா போடுறோம், அது வேற வீடியோ. இது மேக்ஸுக்கு தனியா போடுறது வீடியோ. இந்த கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது உங்களுக்கு. ஸோ பிளேலிஸ்ட்ல பாருங்க, தனியா அது எங்க ஆட் ஆயிருக்கும்ன்றது தெரியும். Sooner we will be having a separate mathematics session alone later. அது தனியா இருக்கும். ஸோ காதல் கோட்டை மூவில என்ன பேசியிருந்தோம்? பேரலல் லைன்ஸை பத்தி நோ சொல்யூஷன் சொல்லியிருந்தோம். இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்ன்ற கிளைமேக்ஸ் எடுத்து யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம்.
கன்சிஸ்டன்ட் லைன் ரெண்டு ஃபிட் ஆகவே ஒரே இடத்துல வந்து ஃபிட் ஆகி இருக்கும்போது ஓவரால் அது கோஇன்சிடென்ட் லைன்னு சொல்லும்போது we said that there are infinitely many solutions. வேற அஜித் வேற லொகேஷன் ஆனா ஒரே ஃபீல் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்திருந்தோம். உங்களுக்கு ஸ்டோரி தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை, அதுல இருக்கிற ஸ்டோரியை பார்க்காதீங்க, மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்கை பாருங்க. ஸோ அந்த வகையில யூக்ளிட்ஸ் லெம்மா யூ ஷுட் ஹவ் ஸ்டடிட் ஆல்ரெடி இந்த ப்ரீவியஸ் சாப்டர் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்டு. பட் ஸ்டேட் போர்டுக்கு இப்போதான் நடத்திட்டு இருக்கேன். அவங்களுக்கு மங்காத்தா அஜித்தோடைய மங்காத்தா படத்தை வச்சு யூக்ளிட்ஸ் லெம்மாவை ஹவு டு ப்ரூவ்ன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கிறோம். அந்த கான்செப்டை நான் வந்து ஸ்டேட் போர்டோட இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஐ வில் பி மேக்கிங் அப் தட் வீடியோ ஆஸ் வெல் தேர். அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் அது தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து மாடலர் அரித்மெட்டிக்னு ஒன்று இருக்குது, உங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அதில் கூட நம்ம வந்து திருமலை விஜய் எடுத்து வச்சு நம்ம சில மூவிஸ் போட்டிருக்கிறோம், சில வீடியோ போட்டிருக்கோம் பேஸ்ட் ஆன் தட் அனலாகி. லேட்டஸ்ட் வீடியோவாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஜெக்ட் வரும்போது தான் நம்ம சினிமாவை கை வைப்போம், அது தேவைதான். இன்னைக்கு வந்து we are going to continue the rail problem, what I am showing in the screen. You know this problem, the rail problem that you are seeing here was discussed in the previous session. நமக்கு அது முக்கியம் அல்ல. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் substitution method and elimination method நம்ம இப்போ டீச் பண்ண போறோம். Okay, so what is substitution method, how are we to solve the problem? Let me take one example and then we will discuss on that. ஒரே எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ரெண்டு மெத்தட்லயும் நம்ம சம்ம போடுவோம், so that you gain some confidence in it. Okay, I have this x plus 2y equals 4, 2x plus 4y equals 12. So இந்த எக்ஸாம்பிளை நான் எடுத்த உடனே you should know that these equations 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன். இதோ பாருங்க 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன், 2 2s are, this is 4 and here 4 and 12 indicates they are parallels, which we have discussed. Parallel means they don't meet. When they don't meet, it is inconsistent and has no solution. அப்ப இந்த சம்ம சப்ஸ்டிடியூஷன்ல போடுறேன், நான் இதுல போடுறேன். By doing all this stuff you are going to end up in a confusion only. So this example is not what I wanted. So எடுக்கிற எக்ஸாம்பிள் யூனிக் சொல்யூஷனை எடுத்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். So let us stream or let us go to a unique problem and then solve. So let me take this example right now, which is on your screen. Okay, solve the pair of equations by substitution method. அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Not necessarily you have to take the substitution method. ரெண்டையுமே நான் வந்து சால்வ் பண்ணி காட்ட போறேன். For same equation, two different methods. X plus y equals 14. X minus y equals 4. First method explain பண்ணிடுறேன் and then word problem explain பண்றேன். Both the methods we will explain and go in a pattern. And remember at the end of the session, please stay. You should be getting a beautiful insight about framing equations and word problem. Okay, ரெண்டு different equations இருக்கு. இதோட மீனிங் என்ன, இதோட மீனிங் என்னன்றதா முதல்ல முக்கியம். ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணா 14 வருது, ரெண்டு நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 4 வருது. ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணா 14 வருது, ரெண்டு நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 4 வருது. அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றதா கொஸ்டின். நான் ஒரு நம்பரை க்ளூ கொடுத்துட்றேன். 9 ஒரு நம்பர், அப்போ இன்னொரு நம்பர் 5. 9 and 5 தான் இதுக்கு ஆன்சர். ஈஸியாக சொல்லிட்டேன். எப்படி மாஸ்டர் சொன்னீங்க? என்னோட மெத்தட் பாருங்க. வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டூ இஸ் ஐம் ட்ரைங் டு ஆட் தீஸ் டூ ப்ராப்ளம்ஸ். ஐம் ட்ரைங் டு ஆட். இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 இருக்கு, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 இருக்கு. நான் ஜஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே +y and -y கெட்ஸ் கேன்சல்ட். அப்போ இது டபுள் எக்ஸ்ன்னு ஆகிடும். இந்த இடத்துல 18 வந்துடும். ஸோ திஸ் ஒன் வில் இண்டிகேட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, திஸ் ஒன் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 9. எக்ஸ் 9ன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ 9 + வாட் இஸ் 14, 9 + 5 இஸ் 14. ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இது நீங்கள் எப்படி ஆட் பண்ணீங்க? நான் எப்படி ஆட் பண்ணேன்? ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கு, வேற வேற சைன். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ். First tip. When you want to solve a problem by elimination method, look for different signs. I repeat, இதெல்லாம் புக்ல கிடையாது. க்ளூ, ஒரு கோச்சர், ஒரு கோச்சிங் மாதிரி, ஒரு டியூஷன் டீச்சர் டிபிக்கல் ஷார்ட்கட் அந்த மாதிரி சொல்லித்தரேன். நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க. ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து சொல்லித்தர மெத்தட் வேறையா இருக்கே அப்படின்னு. பட் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் அண்ட் எக்ஸலென்ட்லி யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபாலோ. லுக் ஃபார் டிஃபரண்ட் சைன்ஸ். ஒரு டிஃபரண்ட் சைன் இருக்குன்னா
அந்த வேரியபிளை நீங்க தூக்கி போடணும், கட் பண்ணி தூக்கி போடணும். எந்த வேரியபிளை தூக்கி போடுறது தெரியல உங்களுக்கு, ஒய்யை தூக்கி போடணும் இந்த சம்ல. எலிமினேஷன்ல ஐ வாண்டட் டு ரிமூவ் ஒய். ஒய் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் டிஃபரண்ட் சைன்ஸ். பிளஸ் ஒய் இருக்கு, மைனஸ் ஒய் இருக்கு, ஸோ ஐ வில் த்ரோ இட் அப். அப்ப டிஃபரண்ட் சைன் இல்லைன்னா we have to use different method. The first hint, look for different signs. அதுதான் look for different signs. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் I looked for different sign. ப்ளஸும் ஒய் மைனஸ் ஒய் இருந்தது. the coefficients of y were same, 1 1 இருந்தது, சேம் கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ ஜஸ்ட் ஆட் அண்ட் ஃபினிஷ் இட் அப். சார் சேம் சைனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? subtract and then lift it up. Finished. Subtract and lift it up, you will get the answer, provided the coefficients are same. அப்போ first category, look for different sign, look for the coefficient. Same coefficient, different signs, happy. By adding, you will get the answer. Same coefficients, same sign, by subtracting, you will get the answer. So that is the first hint. Adding or subtracting, this method of eliminating a variable, removing a variable is called elimination method. First இந்த question வந்து substitution methodல கொடுத்திருக்காங்களே, அதை விட்டுட்டு elimination நடத்துறீங்களே. No, substitution நடத்திடுவோம், elimination நடத்திடுவோம், ஒரே question தானே. Now here it says x plus y is equal to 14. அப்ப ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணா 14. அப்ப what could be y? Y should be 14 minus x. அப்ப x தெரிஞ்சா y கண்டுபிடிக்க முடியும். எப்படி? 14ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிடலாம். y தெரிஞ்சா x கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி? 14ல இருந்து y மைனஸ் பண்ணிடலாம். So one of the thing you have to do. So now I get this y as 14 minus x. Now I will call this part as equation number 1 after rewriting. Now take this number 1 and plug into the equation. What is the other equation left out? Plug into the other equation. Steps எப்படி எழுதணும்ன்றது தனியா சொல்றேன். other equationல plug பண்ணணும். You have to plug in. Plug in னா substitute, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. plug in எடுத்து சொருகணும். That's called plugging. 2 pin எல்லாம் எடுத்து சொருகுறோம் பாத்தீங்களா? 3 pin எடுத்து சொருகுறோம் இல்ல சாக்கெட்ல. It's called plug in. So you plug in this value into that equation. Which equation? My equation is x minus y equals 4. Plug in here. இப்போ plug in பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? y ஓட வேல்யூ 14 minus x. அப்ப x minus y ஓட வேல்யூ என்ன? அத போடும். y ஓட வேல்யூ says 14 minus x equal to what? 4. இப்போ சிம்பிள் என்ன ஆகும்? x minus 14 plus x equals 4. Now x plus x is 2x. X plus x is 2x. So in the side 4 minus 14, adding 14 on both sides. Unga old style sonna taking minus 14 to the other side. Taking minus 14 to the other side of the equality symbol. இந்த சைடு கொண்டு போ, அந்த சைடு கொண்டு போனா ஈக்குவல் டு சிம்பிளை கவனிக்கணும். சாதாரணமான ஒரு வார்த்தை தான். இந்த சைடு கொண்டு போ, அந்த சைடு கொண்டு போனா எந்த சைடு? ஈக்குவல் டு இஸ் த கீ. சமநிலைன்றதான் முக்கியம். அண்ட் ரிமெம்பர், ஈக்குவாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாட்டில் என்னன்னா ஈக்குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஹூ இஸ் பிக்கர், ஹூ இஸ் கிரேட்டர், யார் பெரியவன் யார் சின்னவன், கேஸ்ட் டிஃபரன்ஸ், எந்த டிஃபரன்ஸும் இருக்கக்கூடாது. ஈக்குவாலிட்டி இருக்கணும். மேக்ஸ் நிறைய சொல்லி தருது லைஃப் நமக்கு. Equality is important. You have to maintain the equality. You have to know how to balance the variable. இங்க நான் பண்ணிருக்கேன் பாருங்களேன். But 2x is equal to 18 and x is equal to 9. So I got the value of x. அப்ப x ஓட 9 திரும்ப plug in பண்ணினா y ஓட வேல்யூ கிடைக்கும், which is obviously 5. See how I got it? Now what is the process I did? In the previous case I eliminated. Now in this case I am substituting. எப்படி சப்ஸ்டிடியூட் பண்றேன்? ஒரு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஒரு வேரியபிள்ல இருந்து இன்னொரு வேரியபிளா ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்றேன். அஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் என்ன? உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, திடீர்னு மேக்ஸ் டீச்சர் ஆப்சென்ட் ஆயிட்டாரு, லீவுக்கு ஸ்கூலுக்கு வரல, ஆப்சென்ட். பையன்ல பாதி பேர் ஹாப்பி ஆயிடும். ஹாப்பி ஆனோடனே பிடி டீச்சர் வருவாரு, ஏ பிடி டீச்சர் ஆடுவான். கடைசியில் பார்த்தா மேக்ஸ் சார் வந்து பிடி பீரியட்ல இந்த மாதிரி பிடி சார் வந்தாருன்னா சப்ஸ்டிடியூஷன் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துட்டு போயிருப்பாருன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஃபர்கெட் தட். பட் ஒன் டீச்சருக்கு பதிலாக இன்னொரு டீச்சர் வராங்க பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ்மெண்ட். தட்ஸ் அ வேரியபிள். தட்ஸ் கால்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் பீரியட். சப்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு ஆளுக்கு பதிலாக இவரு. இப்போ y அப்படின்ற இடத்துல x நார்ம்ஸ்ல x உடைய ஃபார்மேட்ல in form of x you are plugging in the other value. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து கிடைச்ச y எடுத்துட்டு வந்து other equationல you are substituting, and that is why this method is called a substitution method. ரீசனிங் முதல்ல புரியுதான்னு பாருங்க. ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கா? இருக்கு. one of the variable retain பண்ணிக்கோங்க, the other variable you take it to the other side. other side equality அந்த side.
Now once you do that, now take this concept, substitute in the second equation or the other equation, simplify. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். இங்க என்னதான் பண்றோம், வேரியபிளை எலிமினேட் பண்றோம், but by substituting in the second equation. So that is the idea. We'll go with the textbook again. You see this problem. இப்போ எங்க டிஃபிகல்ட்டி வரும் மாஸ்டர், இந்த ப்ராப்ளம் சப்ஸ்டிடியூஷன் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, இப்போ எங்க டிஃபிகல்ட்டி வரும்? let us take one more problem which is 3. அப்படின்னா ரெண்டு நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா 3 வருது. and 1/3 of s and 1/2 of t is 6th when you add up. the sum of 1/3 of s, 1/3 னா s by 3. நான் பாருங்க ஒரு क्वेश्चन பார்க்கும்போது அதை எப்படி படிக்கிறோம், வேர்ட் ப்ராப்ளமா மாத்தி படிக்கிறோம். that's very important. 1/3 of s plus half of t is added up to give 6. physics numeric problemலாம் கஷ்டம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. மேக்ஸ் புரிஞ்சா இதெல்லாம் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணலாம். அங்கே இப்போ குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும். ஓகே, குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் s is equal to ut plus half at square, right? ut plus half at square ஒன்று இருக்கு ஈக்குவேஷன். இல்லை t ஸ்கொயர் ஒரு பேரபோலா வரும். அப்புறம் v is equal to u plus at, a is equal to v minus u by t மேத்தமெட்டிக்ஸில் சொல்கிறோம். ஸோ அது லீனியர் ஈக்குவேஷன். இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்லாம் ஃபிசிக்ஸில் எங்கே வருதுன்னா இதில் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தானே வரும். எலிமினேட் எப்படி பண்ணலாம், சப்ஸ்டிடியூட் எப்படி பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ல டேட்டாவை. We'll try to solve this problem now. The second one with my book and note as a short. Okay, the question says the difference between these two is 3 அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ நான் ஒன்று என்ன பண்ணுறேன், s is equal to 3 plus t எழுதுறேன். ஏன் மாஸ்டர் இப்படி எழுதுறீங்க, because this is called substitution. இப்போ இவரை மாற்றிட்டேன்னா மாற்றிட்டீங்க. இந்த s-ஐ bring it to the second equation and plug in. What is the second equation? s by 3 இருக்கு. s by 3ல you have to plug in this value. I'll change the color. s by 3 இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த s ஓட வேல்யூ இதை plug in பண்ணலாம். So when you plug in, what is happen? 3 plus t by 3 plus t by 2 equal to 6ன்னு வந்துருச்சு. கொஸ்டினை பார்த்தீங்களா, மேலே கொஸ்டின் இருக்கு. The second problem is what we are solving. Second one is what we are solving. So you get the answer. இப்போ LCM, why should we take LCM? Because it is a fraction. Denominator சேமா இல்லை, ஃபவுண்டேஷன் சேமா இல்லை. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டிலையும் சரி மற்றவங்களாம் நீட் வேண்டான்னு சொல்கிறோம், எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வேண்டான்னு சொல்கிறோம்னா ஃபவுண்டேஷன் காமனாக இல்லை, யூனிஃபார்ம் ஃபவுண்டேஷன் இல்லை. Even the foundation is same, then only we can think about some consecutive mechanism. Foundation இங்கே பாருங்க 3 இருக்கு, இங்கே 2 இருக்கு. When the foundation is same, we can work on it. Foundation is 3 and foundation is 2 here. Foundation is denominator in this case. Analoga நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபவுண்டேஷனை சேம் ஆக்கிறதுக்கு LCM நம்ம 6 எடுக்கிறோம். அப்போ இந்த 3 becomes, when you multiply by 2, this becomes 6. அப்போ gives twice multiple. And here 2 when you multiply by 3 becomes 6. அப்போ you multiply by 2 here, so it is 6 plus 2t. அது எப்படி மாஸ்டர் வந்துச்சு? You are multiplying the entire thing by 2. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். What you do to the denominator, do it to the numerator. அவர் டைரெக்டாக இப்படி சொல்லலை, ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால் இன்னொரு கன்னத்தை காட்டு அப்படின்னு சொன்னார். இந்த 4 ஹோலி புக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பற்றி ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இந்த டைம்லலாம் ஐ வில் ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் அப் த கார்டு ஆல்சோ ரன்னிங் அப் ஓவர் தட். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ பிக்சர் ஆன் வாட் ஜீசஸ் டைட். ஃபர்கெட் தட். ஸோ 6 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம், ப்ளஸ் இங்கே 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 3t ஈக்குவல் 6. ஓகே, நவ் வில் கண்டினியூ ஹியர். இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷனில் என்ன வருது? 3t plus 2t is 5t plus 6 is equal to 36. எப்படி மாஸ்டர்? மல்டிப்ளை பை 6 on both sides. உங்கள் ஸ்டைலில் taking denominator 6 to the other side becomes product. அப்போ 5t is equal to 36 minus 6 which is 30. இந்த 6-ஐ வந்து இந்த சைட் 13 போய்டுறான். ஸோ யூ கெட் 30. அண்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் t is equal to, இந்த இடத்த நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க. 5tன்னு உடனே டிவைட் பை பண்ணி 5 கொண்டு போக மைனஸ் போட்டுருவாங்க. 30 minus 5 போட்டு 25 போடுறவங்க இருக்காங்க. Please ensure children, this 5t is 5 into t, 5 times t, 5 times t, don't make mistake. 5 times t, very important caution. I am cautioning you. When you read 5t, 5 times t, 5 into t, அப்போ t னா 5 denominator போகணுன்றது தெரிஞ்சிடும். So this is very important clue. Time stamp பார்த்தீங்கன்னா எந்த உங்கள் ஃபேவரட் பார்ட்டோ அதில் நான் எப்படி போட்டு வச்சுப்பேன். 30 by t, 30 by not t, I'm sorry again, 30 by 5. So you get the answer as 6. t ஓட வேல்யூ 6. அப்போ t 6ன்னு தெரிஞ்சிச்சு. s minus t, ஏதோ நம்பர்லேருந்து t-ஐ மைனஸ் பண்ணால் 3 வருமா? ஏதோ ஒரு நம்பர்லேருந்து 6-ஐ மைனஸ் பண்ணால் 3 வருமா? 9லேருந்து 6-ஐ மைனஸ் பண்ணால் 3, இல்லை இந்த சைட் 3 கொண்டு வந்தோம், s is equal to 3 plus t தெரியும்.
நீங்க திங்கே பண்ணாம சம்ம போட்டுட்டீங்கன்னா ஆன்சரை வெரிஃபை பண்ண மாட்டீங்க. I repeat, the important thing about getting a solution is not getting the solution alone for CBSE exam tip. After getting the solution, you have to substitute in the equation, verify for your confirmation. Verify பண்ணி பாருங்க. Once you verify, you will ensure the mark. So after getting the solution, you have to verify. How to verify? S is equal to 3 plus t ல இந்த 6 என்ற நம்பரை t ல substitute பண்ணி 3 plus 6 வந்து 9 ன்னு வந்துருச்சுனதுக்கு அப்புறம் after getting the value of s as 9, verification is important. இப்போ எப்படி வெரிஃபை பண்ண போறோம்? எப்படி வெரிஃபை பண்ண போறோம்னா அந்த ஈக்குவேஷன்ல திரும்ப நம்ம அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் மூவ் த போர்டு திஸ் சைட். இப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? s ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. s ஓட வேல்யூ 9, t ஓட வேல்யூ 3. This is what I got. Look at the question on the top which says 1/3 of s. s ஓட 1/3 னா 9/3 plus t ஓட half. t ஓட half னா என்ன? 3/2. Did I make a mistake here? s is equal to s by 3. 9/3 plus t/2. t ஓட வேல்யூ என்ன வந்தது? Let me take the board again. I don't think it was. t ஓட வேல்யூ 6. Okay, t ஓட வேல்யூ 6 not 3. That is a mistake. Okay, silly mistake எல்லாருக்கும் வரும். Not that one person will get it or not. அப்போ நமக்கு t ஓட வேல்யூ is not 3. What we have found out was 6. அப்போ 1/3 என்ன? 9/3 plus half the t. அப்போ 6/2. 9/3 என்ன? 3 plus 6/2 என்ன? 3. இப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன? 6. What I am doing is, children, I am verifying. Verification போடு. Verification பண்ணி ஆன்சரை பாரு. மார்க் உண்டா மாஸ்டர்? Not for mark, but for confidence. Once you get the correct answer after the examination hall, when you come out, you should know how to assess yourself. That is a perfection. எண் வனப்பு இத்துணையாம் என்று உரைத்தல். எண் வனப்புன்னா நம்பருடைய அழகு. To say this is the answer, concrete சொல்லணும். Data analyticsலாம் சொல்லும்போது you have to be confident. So mathematics is all about confidence. You cannot say I may get this much, I don't know. நிறைய பேர் நான் பார்க்குற பாதி பேர் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எவ்வளோ மார்க் வரும்னா தெரியல வரும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி அது? You should know how to analyze and then get it across. So that is the problem. And next one, my dear children, we are going to look into, so now elimination சொல்லிட்டேன், substitution சொல்லிட்டேன். ஒரு சின்ன டஃப்பான ப்ராப்ளம் ஒன்று பண்ணுவோம். அதுக்கு I wanted to frame equation and then help you solve it. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது I'll frame equation, how to frame equation சொல்லிட்டு லைட்டாக குவிக்காக சால்வ் பண்ணிடுறேன். So we are moving on to the important part for the day. இத பாருங்க. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. அங்க மீட்டர் மேல போட்டு கொடுங்கன்னு அவர் கேட்டிருந்த அந்த போன கிளாஸ் வீடியோ in காதல் கோட்டை, we are saying it as a reference y is equal to mx plus c. But here we are trying to frame it as a linear equation and then we are trying to solve it. Let us see how are we to proceed. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105. And for a journey of 15 kilometers, the charge paid is 155. What are the fixed charges and what are the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? Okay, question done. What is the hint I'm going to give? What is the clue I'm going to give? Read the third question, third subdivision. Read the third subdivision. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. Third subdivision of question number 3 in exercise 3.2. Exercise 3.2, question number 3, subdivision 3. Look at subdivision 2. The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. First question. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Now, master, what master? You are making me read all the question. Yes, that is the place where my shortcut comes. What is the question in the first one? 3, 2, 1. Question is find the numbers. Them in the plural. So find the numbers. Find the numbers is the question asked. Question படினோனே எல்லாத்தையும் நீங்க ப்ராப்ளம் படிங்க. Problem statement comprises of, பாருங்க, I'll take a notes.
and I will write it, very important. What is a problem statement? Problem statement. What is a problem statement? What all it contains? It contains information. Other than given information, they will give some information. They give information. Next, அது நம்ம டேட்டான்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. That's piece of information given. And try to look for some relation or association if there is a variable in it. And then you have what is called a question part. ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் பார்ட் இருக்கும், ஒரு given information இருக்கும். Now look at this question. இப்போ நான் சொன்ன ஆங்கிளில் பாருங்க, இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன இருக்கு? The difference between the two numbers is 26. Information. The difference between two numbers is 26. Information. அப்போ ஒரு நம்பருக்கும் இன்னொரு நம்பருக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வித்தியாசம்னா சப்ட்ராக்ஷன். அவ்வளோதான். அப்போ ரெண்டு நம்பர் என்னென்ன தெரியாது மாஸ்டர், அதை தான் கேள்வியாக கேட்பான். தட் இஸ் கால்ட் கொஸ்டின் பார்ட். when you read a problem, how to read the problem. இப்போ இத்தனை கொஸ்டின் நான் எதுக்கு மாஸ்டர், எல்லா சம்மையும் நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாமே அப்படியே நீங்கள் வேற யூடியூப் சேனல்லாம் பாருங்க, எல்லா சம்மையும் போடுவாங்க. நான் சம்ம போட மாட்டேன். I will teach you how to fish, you fish. I will teach you how to cook, you cook. அப்போ you will get best knowledge. That is how I believe mathematics should be. இப்போ இந்த கான்டென்ட்ல நான் என்ன சொல்றேன், given information. What is the given information? The difference between two number is 26. X minus y is equal to 26. ஏன் மாஸ்டர் x minus y? அப்போ what is x, what is y எனக்கு தெரியணும் இல்லையா, அதை எக்ஸாமினருக்கு சொல்லணும். So how do I say that? I will be writing this one as let x denote, பாருங்க, let x denote one number is y and y the other number. Why should I write this? Mark unda, mark manangetta mark. Don't worry on that, children. Just think, don't worry on that mark alone. Just anyway we will be getting it, we will focus on mark also. And the system is like that. X denote the number. When someone is reading your answer paper, the presentation is the key. What presentation, how you are presenting it, let x denote the number, greater number. Let y denote the other number, the lesser number by value, the size smaller value. The difference between them is 26. Now this sounds good. X minus y is equal to 26. Then this sounds good. Next, look for relation. So Noma, look for a relation. What does the relation here says? One number is 3 times the other. One number na enna vechen, x nu vechena y nu vechena, think pannunga. One number x nu vechinga master, the other number y nu vechinga. So the difference between them is 26. You are written. Now obviously which is greater number? X is greater number. So one number x is greater number is 3 times the other. X is 3 times the other. Think if you don't know, 3 times 3 into y. Even the previous problem I told, times in படிக்கணும். 5t is equal to 30. Samla just a few minutes rewind பண்ணி பாருங்க. 5 times t. The same way 3 times y. அப்போ the word problem வரும். 6th standard mathematics, 7th standard mathematics, conversion is important. Now x minus 3y, x equal to 3y. Now you can rewrite this as equation. X minus 3y equal to 0. X minus y is equal to 26. Wow. Now you can do any method. Here the coefficients are same. Where the coefficients are same? Here a coefficient is 1, here the coefficient is 1, the sign is same. So subtract. When you subtract, you will end up the answer. Here plus varum. So 2y is equal to 26 and 13. So possibly you'll get the answer that way. We'll try to solve it, but framing the period of focus. Okay, one number is 3 times the other. One number is 3 times the other. Obviously, y chinna number 3 ஆல் multiply பண்ணா x கிடைக்கும். Got the answer. Okay. Next, we will look into our original problem. Fourth one, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the journey distance covered. History கொடுக்குறாங்க. But clue, fixed charge ஒன்று இருக்கு. So constant something is there. With the charge for the distance covered, எவ்வளோ distance cover பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கு ஒன்று இருக்கு. For a distance of 10 km, the charge weight is 105. 10 km போனா 105 இருக்கு. Information, these are all information, not the question asked, not the problem. This is a problem statement fully.
And for a journey of 15 kilometers, the charge paid is 155. Information. What are the fixed charges? Question. அப்ப question is the answer. Clue number 1, hint number 1. Word problem படிக்கும்போது question தான் உன் answer. அப்ப what are the fixed charges னு கேட்டிருக்காங்களா? ஆமா கேட்டிருக்காங்க. அப்ப question என்ன? What are the fixed charges? அப்ப answer என்ன? fixed charges தான் என்னோட answer. அப்ப எப்படி எழுதணும்? Let fixed charge be y per kilometer. And the charge per kilometer, fixed charge y per kilometer la, because it's always fixed, change irukad, fixed cost. 1 kilometer per kilometer ke charge evlo, adu x nu, fixed charge be y, charge per kilometer I keep it as x, charge per kilometer I keep it as x. அப்ப 1 kilometer க்கு x rupee, 2 kilometer க்கு 2x rupee, 3 கிலோமீட்டருக்கு 3x rupee. கொஞ்சம் ஞாபகத்துக்கு வருதா? அந்த mx போட்டோம் போன கிளாஸ்ல. இந்த mன்றது இங்க டைம்ஸ். எனிவே ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் தட் மாடல் ஹியர், அது தனி. ஸோ ஹவு மச் டஸ் எ பர்சன், தேவயானி நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம். தேவயானி ஹவ் டு பே ஃபார் டிராவலிங் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 25 கிலோமீட்டர். அவங்க ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போனாங்கன்னு அசியூம் பண்ணா எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்குறோம். Now in this case, how much does a person, அது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின், how much does a person have to pay? அப்போ ஒரு காம்பினேஷன். ஸோ 3 things you have to find. அது முதல்ல புரியுதா? ஸோ வாட் ஆர் த ஃபிக்ஸட் சார்ஜ், அது கொஸ்டின் நம்பர் 1. அது எக்ஸ்னு வைக்கலாம், ஒய்னு வைக்கலாம். சார்ஜ் பெர் கிலோமீட்டர், அதை இது அதர் வேரியபிளாக வச்சுக்கலாம், எக்ஸோ ஒய்யோ. ஹவு மச் பர்சன் ஹேவ் டு பே ஃபார் அ டிராவலிங் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 25 டிஸ்டன்ஸ் கிலோமீட்டர் போகிறாங்க, 25 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் போகிறாங்க. when they go, what all they do? ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டும் பேர் பண்ணும், பெர் கிலோமீட்டர் 25 கிலோமீட்டருக்கும் பேர் பண்ணும். ஸோ அப்போ அவங்க கேட்குறது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டும் பேர் பண்ணணும். அப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும், அதை கம்பல்சரி கொடுக்கணும். அதை தவிர 25 கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறாங்க, ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் எக்ஸ் ருபீஸ் தராங்க. அப்போ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் 25x + y, அதுவும் கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது எக்ஸ் கண்டுபிடி, ஒய் கண்டுபிடி, 25x + y கண்டுபிடின்னு கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் த ஃப்ரேமிங். நவ் how to convert அப்படின்றதுல x y கீ தெரிஞ்சிச்சு. y is fixed cost. Now look at the problem again one more time. The problem says distance 10 km, the charge paid is 105. Again இன்னொரு hint, word problem எப்ப வந்தாலும் my dear children, my dear parents, my dear teachers, whomsoever watching this video, is ன்னு வந்தாலே remember it is equal to, அதுதான் mathematics. இந்த சிம்பிளை போட்டுருங்க. English becomes max, English becomes max, times multiply, difference subtract, total addition is equal to. அந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம் அந்தந்த வேர்டு வரும்போது அந்தந்த சிம்பிளை மாத்திட்டா mathematical equations can be framed. is னா equal to தெரிஞ்சு போச்சு. okay, the charge paid is 105 equal to 105 for a distance of 10 km. ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கு x ரூபி, அப்ப 10 கிலோமீட்டருக்கு 10x ரூபி plus fixed cost y rupee. Equation number 1 frame ஆயிடுச்சு. Finished. How beautiful is it? As long as you understand what is it. இப்போ 15 kilometers journey போறாங்க, அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? 15x. Why? Because 15 kilometer, 1 kilometer x rupee. So for 15 kilometers it is 15x. Charge paid is equal to 155. Fixed cost add பண்ணலையே, add பண்ணிட்டோம். How to solve? Elimination is easy method in this case, but they are asking by substitution na substitution method தான் போட்டாகணும். y is equal to 105 minus 10x நீங்க எழுதணும். இங்க என்ன எழுதணும்? I'll change the color. If you want to go by substitution method, y is equal to 105 minus 10x னு எழுதிட்டு this value has to be plugged in here. That's called substitution method. Elimination, same sign, same coefficient, அப்ப subtract பண்ணா you can cancel it. இதை கூட subtract பண்ணா 5x னு வரும், இங்க வந்து 50 வரும். 5x is 50, so x is equal to 10. Answer done. X is equal to 10. Answer is not the key, my dear children. இங்க என்னோட ஜெனிசிட்டி காமிக்க நான் வரல, பட் என்னோட டீச்சிங் ஸ்கில்லை காமிக்க தான் நான் விதை டாக்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் ஆன்சர் எல்லாம் போட்டு ஈஸி, therefore the answer is easy. I am not equipping you like IIT faculty. அதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது. அடிப்படையில் உங்களுக்கு என்ன கான்ஸ்டன்டா புரியணும், சப்ஜெக்ட் சிம்பிளா புரியறதுக்கு வழி என்ன, அதுதான் நம்மளுடைய கண்டென்ட். போர்டு எக்ஸாம் நெருங்க we will focus on that. So NCERT-ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம priority வைப்போம். So I hope you got this question framing simply. Now let us look at the next statement problem.
A fraction becomes 9 by 11. fraction என்ன ஆகுது இப்போ 9 by 11. இன்ஃபர்மேஷனா கொஸ்டினா? என் கூட சேர்ந்து திங்க் பண்ணுங்க, பாருங்க இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது பொறுமையா பாருங்க, திங்க் பண்ணுங்க, interact with me. A fraction becomes 9 by 11. எப்போ? if 2 is added to both numerator and denominator. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்துருச்சுன்னா, we need to understand few things. first fraction என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். what is fraction? fraction means it should have a numerator and denominator. where is numerator? on the top, denominator in the bottom, which is the foundation. முன்னாடியே சொன்னேன். அப்போ 3 by 11 அப்படின்னு சொன்னா 11 is the denominator and 3 is the numerator. நம்மளோட ப்ராப்ளத்துல இங்க வந்து 9 by 11 இருக்கு. numeratorல 9, denominatorல 11. எப்போ வருது? it becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. ஒரு நியூமரேட்டர் என்னன்னு தெரியுமா? क्वेश्चन பாருங்களேன். क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மென்ட். find the fraction. find the fraction is the question asked. find the fraction is the question asked. How are we to do? find the fraction. find the fraction. அப்ப x by y is the answer. முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப let x by y be the fraction. let x by y be the fraction. That is your answer. I repeat, the question is your answer. And the start corrector da use that answer, that unknown answer to information to frame the equation. அதுதான் நம்மளோட லாஜிக். கொஸ்டின் முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணி லெட்னு எழுதிட்டனால half mark கொடுத்துருவாங்க. I'm giving the secret. That is how the allocation will be. They will give, particularly state board னு கொடுத்துருவாங்க. CBSE ல steps தான் mark. Even if you don't get answer, CBSE when the teacher is going for correction, you will get 2/3 of the mark provided your step is correct and you are making only silly mistake. So that is a template. அப்ப you need to understand. But your school doesn't assure that. உங்க school teachers அப்படி மார்க் போடுவாங்கன்னு நான் சொல்லல. Board norms is like that. I know that. I can always declare it. It is transparent. Every parent, every student has got the right to question anybody as you are taking up the examination, CBSE examination. Now CBSE, most of the schools are private. Private schools னு போது fee கட்டி படிக்கிறீங்க. fee கட்டி ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கினா என்ன ரைட்ஸ் இருக்கும்? ஸோ நான் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட உப்மான்ற ஒரு ப்ரோக்ராம், உங்கள் பிள்ளை முன்னேற்ற ஆசைன்ற ப்ரோக்ராம்ல I will be saying about how you are to attend this open meeting. ஓப்பன் மீட்டிங் எப்படி அட்டன் பண்ணலாம், டீச்சர்ஸ் கிட்ட எப்படி பேசலாம், பிரின்சிபல்கிட்ட மேனேஜ்மெண்ட்ல எப்படி பேசலாம், உங்க ரைட்ஸ் என்ன, அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் அண்ட் கீப் நோட்டிஃபைங் ஆர் ஆஸ்கிங் மீ அண்ட் வென் திஸ் வீடியோ வில் கம். ரிமைண்ட் பண்ணுங்க. we will try to make a video and explain. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பாப்புலர் ஸ்கூல்ல அகாடமிக் அட்வைசரா இருந்திருக்கேன், பாப்புலர் ஸ்கூல்ல வந்து பிரின்சிபலா இருந்திருக்கேன், சீனியர் ஹெச்எம்மா இருந்திருக்கேன். I have traveled many schools across, so I know for sure how to handle issues. Thing is I keep forgetting, but you have to ask me. So coming back, x by y be the fraction. அப்ப xன்ற நியூமரேட்டருக்கு ஒரு 2 ஆட் பண்ணுங்க to both the numerator and to the denominator. பாருங்க, x plus 2 because I'm adding 2 to the numerator and adding 2 to the denominator, it becomes 9 by 11. Equation number 1. Cross multiply. So 11 times x plus 2 becomes 9 times y plus 2. Now simplify this to get the equation. இது உங்களுக்கு ஈஸியான பார்ட் தான். நான் இதுல ஒன்றும் பெருசா சொல்ல. ஃப்ரேமிங் ஈக்குவேஷன் நம்ம சொன்னாலே I know substitution elimination method நம்ம நடத்திருக்கோம். You can. Next என்ன இருக்கு? If 3 is added to both the numerator and the denominator, then it becomes 5 by 6. அப்ப numerator and denominator 3 ஆட் பண்றேன். அப்ப x plus 3 by y plus 3. Then the fraction becomes 5 by 6. இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? 6 times x plus 3 equals 5 times becomes 5 times y plus 3. Use this, simplify, use this to get the equations, linear equations. 2 variables இருக்கு, x and y, you will get the answer. சரி, x உம் y உம் கிடைச்சிச்சுன்னா therefore x is therefore y is அப்படின்னு எழுதிட்டா மார்க் கொடுத்துருவாங்களா? therefore x is therefore y is எழுதிட்டா மார்க் கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. x by y fractionல எழுது. So fractionல எழுதுனா ஆன்சர் மார்க் கொடுத்துருவாங்களா? கொடுத்துருவாங்க. கரெக்ட். Is that a guarantee that the answer is correct? No. அப்ப என்ன பண்ணணும்? x ஓட வேல்யூவை 2 ஆட் பண்ணி y ஓட வேல்யூவை 2 ஆட் பண்ணி 9 by 11 வருதா? I called this as verification. So once you verify, you will always ensure yes அப்படின்ற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வெளியில வரும். If you don't verify, you will always say எவ்வளவு மார்க் வரும்னு தெரியல, போட்டிருக்கேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது. So you have to get the answer correctly by doing that. Now we'll move on to the interesting part. எலிமினேஷன் மெத்தட்ல ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. எனக்கு இந்த இடத்துல
இந்த இடத்துல this question example 10, very important beautiful question that we always think and it's frequented question. Exam point of view ல இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு क्वेश्चन கேட்டு விட்டுறாங்க. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து சொல்றேன். என்னது? the sum of a two digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? எத்தனை क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க? What are they? Find the number. How many such numbers are there? இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும், இந்த லைவ் பார்க்குற எல்லார்ட்டையும் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட். When someone is asking you what is the question, don't read the problem. Don't read the problem statement. Read the question alone. Find the number. You can check with any AI. AI எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லுமான்னு எனக்கு தெரியாது. But I have made a video about ChatGPT recently. சிட்டி இருக்குல்ல, அவர் ஜேடி மாஸ்டர், அவங்கள வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்க. I'll try to put a card in this time. However, you can see in the channel. Find the number. Question தான். It's not a problem statement is different. How many such numbers are there? Na அது ஒரு question. So how many such numbers are there? Two questions are to be answered. Information என்ன மாஸ்டர் கொடுத்திருக்காங்க? The information is the sum of a two digit. The information கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. The sum of a two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. அப்ப எதை சம்னா என்ன? I will take the notes and explain. See here very quickly. What do we say? The sum of the two digit number. Find the number. Two digit number எப்படி இருக்கும்? How does a two digit number look like? A two digit number will always be of the form 10x plus y. How master? How do you conclude? Are you making me mug up? No. Let us take this example. 23 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இதுல சின்ன வயசுல நமக்கு குழந்தையா இருந்தபோது சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. இது யூனிட் டிஜிட், 3 is in unit place, this is in tens place ம்பாங்க. What is the purpose of teaching that? What is the purpose of teaching that? You should know this is 2 into 10, 20 rupee plus 3 rupee. Rupiயா இருந்தா புரிஞ்சுக்கலாம். This conversion is very very important that you understand. The 2 digit number, 3 digit number, 1 digit number, whatever. அது digits ஓட purpose என்ன? அது படிச்சதோட purpose என்ன? I really wonder why school teachers are not taking up this. I really wonder. 23 ன்னு சொல்றோம், அது 20 plus 3 ன்னு சொல்லி தரதுல என்ன கஷ்டம்? 2 into 10 plus 3 னா அந்த பையனுக்கு அழகா 2 digit number is always of the form 10x plus y ன்னு புரிய போறான். Reversing the digit என்ன? For example, now 23 becomes 32. 32 என்ன ஆச்சு? 30 plus 2, 3 into 10 plus 2. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும்? x plus 10y ன்னு ஆயிடும். This is reversal digit. So this is actual number, this is reversal. அப்போ y denotes unit digit and x denotes tens place. Tens place ன்றனால proof 10x. அப்போ 3 digit number 100x plus 10y plus 1z ன்னு அந்த பையன் தானா எழுதிடுவான். நீங்க எழுதிடுவீங்க. So but anyway, our syllabus is focusing only on two digit number. So we need to stop over here. In the sense, ஒரு நம்பரும் அதோட சம்மும் 2 digit நம்பரும் அதோட ரிவர்ஸும் கேட்டிருக்காங்கன்னா 10x plus y, அதோட ரிவர்ஸ் 10y plus x. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்? We are summing up this two. The sum of the two numbers is என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 66. Master, framing the equation 11x plus 11y equal to 66. Divide by 11, simplified, x plus y equal to 6. Equation frame ஆயிடுச்சு. Meaning, add the two numbers, you get 6. ஏற்கனவே அந்த equation model. So you can easily find out that. So x plus y is equal to 6. Next part, the next part says, if the digits of the number differ by 2, digits of the number differ by 2, எந்த digit எதுவும் தெரியாது, ஏதோ ஒரு பெரிய நம்பர் நம்ம வச்சிருக்கணும், x பெரிய நம்பரா வைக்கலாம், y பெரிய நம்பரா வைக்கலாம். It's our assumption. So you will assume x as a greater number, then the number difference x minus y is 2. How did I say x minus y is 2? The digits of the number differ by 2. இப்போ 32 னா 3 and 2 are the digits. The difference is 1. 3 minus 2 ன்னு சொல்லலாம். 23 னா 3 minus 2 is 1. I repeat, the bigger, the greater number, smaller number ன்ற கொஸ்டினே இங்க வரல. ஏன் மாஸ்டர் வரல? They are using the word difference. Difference is always greater minus lesser. It's always greater minus lesser. The difference between 5 and 10 is 5. The difference between 10 and 5 is 5. புரியுதா? Difference between 7 and 9 is 2. Difference between 9 and 7 is also 2.
Question 7 minus 9, 9 minus 7 the difference. So it is always that way we have to approach this problem. So ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம். The second equation பாருங்க என்ன ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம். The second equation says x minus y is equal to 2. So once you frame the two equations, you are good enough to go and proceed with the problem. இதான் எக்ஸாம்பிள். இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து பாருங்க. After giving a good explanation, you can see this x minus y பாருங்க either this or that ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. எங்க இருக்கு? Okay. Either this or that ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay. X minus y is 2 or y minus x. That's what I was saying. Once you understand, you can always do. அதுக்கு அப்புறம் பியூட்டிஃபுல்லா என்ன கொடுத்திருக்கான்? Wow, verification. Very important. கேட்கறாங்களோ கேட்கலையோ வெரிஃபை பண்ணுங்க. டைம் இருக்காதுன்னு சொல்லாத. The more you practice, you can always get that time. Ample time கிடைச்சிரும். ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கு. ஃப்ராக்ஷனை வச்சிருக்கு. அப்புறம் ஏஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இதை பாருங்க சம் ஆஃப் த டிஜிட் 9 times. டைம்ஸ் என்ன மல்டிப்ளிகேஷன், சம்னு என்ன அடிஷன், டிஃபரன்ஸ் என்ன சப்ட்ராக்ஷன், ஈஸ்னு என்ன ஈக்குவல் டு. ஸோ திஸ் கன்சாலிடேஷன் இஃப் யூ ரிமெம்பர் யூ கேன் ஆல்வேஸ் டூ இட். In the fourth and the fifth problem are quite important question. The next class, before we start our next chapter, these two problems we will start quickly. And in the lending library problem, really a hook, really a good one we will do. Today we saw the substitution method, the elimination method, the previous காதல் கோட்டை அதோடைய descriptionல இருந்து consistency, inconsistency அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். and coincident line review பண்ணோம். பட் இன்னைக்கு நான் வந்து framing of the equations எப்படின்றத சொல்லி கொடுத்தேன். I repeat quickly. Problem statement is different from the question asked. Your question asked is the answer. From the answer, use the data information to frame the equation. அவ்வளவுதான். இதை நீங்க பண்ணி ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா any numerical problem, any, I don't want to name this particular book or that particular book, ஏன்னா பிராண்ட் பண்ண நான் விரும்பல. In internet you find so many questions. Pull out all the questions, word problems, frame equations, check your framing. Frame equation, check your framing. Don't solve. If you are able to frame equations and you are confident, definitely you can solve the problem. And once you verify, you are happy that your answer is correct. You can practice with the elimination method as well as the substitution method. Cross multiplication method, நம்ம boardல இருந்து delete பண்ணிட்டாங்க. So you need not have to worry. Hope today's session was useful and interesting. We will see again in next live stream on the Saturday children. Take care. Bye bye.